நான் தலையை சாய் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்தாபன நேர்களுக்கு அன்பான இனிய இரவு நேர வணக்கங்களை தெரிவிப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்று சிட்னியில் மே மாதம் 7ஆம் தேதி புதன்கிழமை இரவு நேரம் 7:15. இன்று ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் இடம்பெற இருக்கின்றது. முதலில் நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்றைய நேர்காணலை வழங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியா நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலம் இங்கிருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் நியூ சவுத் வேல்ஸ் கொரிடோர் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் டாக்டர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி இருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியிலே குறிப்பாக நாங்கள் இன்று கதைப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட தலைநகரானது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அண்ட் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர், அதாவது திட்ட மேலாண்மை, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் திட்ட மேலாண்மை என்று அதாவது ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்றால் என்ன வித்தியாசம்? அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கும் ப்ரோக்ராம் மேனேஜருக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? குறிப்பாக நமது பொறியியலாளர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் நியூ சவுத் வேல்ஸ் ரவி சுப்பிரமணியன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியாவில் இப்பொழுது அளவுக்கு தாராளமான ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்கார்கள். ஆனா திட்ட மேலாண்மை, அதாவது ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் தொழிலுக்கான மக்களின் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. அது பற்றி பல்வேறு விஷயங்களே இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான என்ன வித்தியாசம் இருக்குது, திட்ட மேலாண்மை அதுக்கும் திட்ட மேலாளருக்கும் என்ன வித்தியாசம், அதை பற்றி கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் டாக்டர் ரவி அவர்கள் சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் காரணமாக சற்று தாமதமாக இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்க வேண்டிய. வணக்கம் ரவி. வணக்கம் ஸ்ரீதரன். வணக்கம் ஆஸ்திரேலியா ஒலிபரப்பு கூட்டுக்கான அனைவர்களுக்கும் வணக்கம். இந்த கலந்துரையாடலை ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்ரீதரனுக்கு மறாத வணக்கம் சொல்கிறேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட், அப்படி 3 கன்செப்ட் இருக்கின்றது இந்த வேர்ல்ட் வைடாக. அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்போனன்ட் என்னென்றால், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸாக நிறைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த பேட்ச்மேட்ஸ், இந்த ஜூனியர்ஸ், ஸ்ரீதரன், எல்லாருக்கும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அநேகமாக தெரியும். ஆனால் அதில் ஒரு கரியர் பார்த்து இருக்கிறதே அவைகளுக்கு தெரியல. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு ப்ராஜெக்டை டெலிவர் பண்ணுறது, கிளையண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸை அச்சீவ் பண்ணணும், கிளையண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும், மற்றது குவாலிட்டியை அச்சீவ் பண்ணணும், ரிஸ்கை ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள அதுக்கு ஒரு ஸ்கோப்னு சொல்லுவார்கள். அந்த ஸ்கோப் இருக்கும். அதோட அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஆரம்பம் முடிவு இருக்க வேண்டியிருக்கும். மற்றது அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஈடுபாடுடைய நபர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவைக்கு அந்த ஸ்கோப்புக்கு டெலிவர் பண்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருடைய தொழிலாக. குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள குவாலிட்டி டைம் டாலர்ஸ் இப்படியான ஒரு சில வரையறுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அது குவாலிட்டியான ஒர்க்கை டெலிவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வகையில. அதே மாதிரி மற்றது நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் மேனேஜரை பற்றி சொல்ல இருக்கிறீங்களா? ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் என்றால் அவருடைய தொழில் எவ்வாறாக இருக்கும் ரவி? ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் என்று சொல்லிக்கல, அவர் ஒரு ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸை எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது. அதாவது 5 bridges or 3 bridges or 8 bridges, ஆல் த பிரிட்ஜஸுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்கணும். அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு வேறு லீடராக இருப்பார் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ் ரியலைசிங் பெனிஃபிட்ஸ். What are the benefits
after completing these, say, 5 bridges, after completing these 5 bridges, what are the benefits? So there may be 5 project managers. Project manager objective வந்து complete the bridge, client requirement. Program manager objective வந்து 5 bridges in complete பண்ணிக்கல, what are the benefits to the community and how it can achieve the organizational objective strategy. The program manager use பண்ணினால் he can control the resources and control the process and achieve the benefits. அதான் அட்வான்டேஜ். அதாவது ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ். ஆனால் சில வேளை ஒப்ஜெக்டிவ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அதாவது பிரிட்ஜஸ் இருக்கும், சில வேளை ஐடி எக்யூப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். அது அப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இல் கம் அண்டர் போர்ட்ஃபோலியோ. அதாவது ப்ராஜெக்ட் வந்து சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட், ப்ரோக்ராம் வந்து ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட், போர்ட்ஃபோலியோன்றது ப்ரோக்ராம் and projects, and even single project also comes under portfolio. அதாவது கரியர் பார்த்துருக்கிற ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸுக்கு நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கறது தெரியல. இப்ப நல்ல கிளியரா இருக்கு ரவி, இப்ப நல்ல கிளியரா இருக்கு. நீங்கள் ஒன்றுமே மேலும் சில கவலைப்படுறதில்லை, எல்லாம் நல்ல கிளியரா இருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் எந்த பக்கத்திலேயும் சில குறைபாடுகள் இருந்திருக்கு. அதான் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. இப்பொழுது நீங்கள் பேசுவது எல்லாம் கேட்குது, கேட்குது. முதல்ல நான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இதுல விட்டுட்டோம். உங்களுடைய தற்போதைய வேலையை பற்றி சற்று அறிமுகம் தெரியலுமா ரவி? நாங்கள் உங்களோட ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்தாமல நேர்களுக்கு நீங்கள் நான் கதைக்கிறது உங்களுக்கு கேட்குதா ரவி? நான் கதைப்பது உங்களுக்கு கேட்குறதா? ஹெட்போனை போடுங்க. நான் கதைக்கிறது துல்லியமாக கேட்குமா நினைக்கிறேன் இப்பொழுது. நீங்கள் கதைக்கிறது எனக்கு கேட்கிறது. நாங்கள் இப்படியே தொடர்ந்து காய்ச்சி கொண்டிருக்கலாம். உங்களுடைய நான் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாவல நேயர்களுடன் முன்னர் ஒரு முறை நாங்கள் ரவி அவருடைய வேலை பற்றி பேசியிருந்தோம். அதை பற்றி சற்று இப்பொழுது இந்த நேயர்கள் இப்பொழுது பார்க்கும் நேயர்களுக்கு உங்களுடைய தற்போதைய ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி சொல்லலாமா? எஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து இம்ப்ரூவிங் ரோட் சேஃப்டி. That's main objective. To achieve the main objective, different type of projects are there. Road safety improvement, the bridge asset improvement, corridor asset improvement, payment asset improvement. So those are called programs, and they have the same objective. So the payment in Grafton, our payment in Bogovaga, our payment in Parks. They have a similar scope of works, similar work. எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறபடியே அதை ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ corridor planner means I am managing the roadside asset. Roadside asset ன்னு சொல்லிக்கல, fence, safety barriers, signs, slopes, culverts, drainage system, rest areas. So all the leftovers outside the payment comes under corridor assets. Bridges separate, payment separate. So I have a program for flood mitigation. That is the flooding area. Flooding area improve பண்றதுக்கு flood mitigation projects. I got 5 projects இருக்கு. அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மற்ற 4 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அண்டர் டெவலப்மெண்ட். அதில் as a program manager, I control the project. Actually, if a project is not progressing well, I park the project and start another project. And because the deadline also there 1 year, 12 months deadline இருக்கு. அப்போ அது ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் டிசிஷன். ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் டிசிஷன். அடுத்தது டிசைன் வந்து யூ கேன் ஷேர் த டிசைன், சேம் ஃப்ளட் மிட்டிகேஷன், ஃப்ளட் மாடலிங், சர்வே, லைடார் சர்வே, கிரவுண்ட் சர்வே, அந்த டாட்டா எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் he can do that. ஏன்னா all projects are related. That is the advantage of program management. And the program manager should make sure there are benefits after completing those projects.
So 5 slope projects. So say in one road, that is particularly we are talking about Kamalaroi Highway, that is from Tampa to Canada. There are 3 sides, 3 side இருக்கு, 3 சைட் லைன் ஃப்ளட்டிங் இருக்கு. அதில் ஒரு சைட் வந்து ஃப்ளட் மிட்டிகேஷன் நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அதாவது 1 in 10 year ஃப்ளட்ஸ் வந்தால் அந்த அந்த ஃப்ளட்டிங் வந்து அந்த ரோட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. மற்ற இடங்கள்லையும் இன்னும் அந்த அனாலிசிஸ் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். ஃப்ளட் மாடலிங், ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த சேலஞ்சிங் பார்ட் வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர் என்கேஜ்மெண்ட். ஸ்டேக் ஹோல்டர் வந்து தி நேபர்ஸ், ரோட் சைட் நேபர்ஸ் அவைண்ட் அக்ரிமெண்ட் எடுக்கணும். கவுன்சில் maybe council own the land, so we have to get the approval of council, neighbors, property owners approval எடுக்கும். மற்றது the flood mitigation project செய்யல, we shouldn't no impacts, make sure there is no impact to the community. அப்படியான வேலைகளை பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராம் மேனேஜர், அதாவது பெனிஃபிட்ஸ், மேக் ஷுவர் the benefits are realized by the community. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் தெரியும். ஐ ஹாவ் அ லைசன்ஸ், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் லைசன்ஸ் கால் பிஎம்பி, பிஎம்ஐ ஓக் American Society Project Management Institute, worldwide very famous institute. So there you can become a project manager, licensed project manager, licensed program manager, licensed portfolio manager. So எனக்கு ப்ரோக்ராம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் லைசன்ஸ் இருக்குது, ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் லைசன்ஸ் இருக்குது. இன் த வேர்ல்ட் ஐ கேன் ஒர்க் எனிவேர் ஆஸ் அ லைசன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ஆஸ் அ லைசன்ஸ் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். ஆஸ்திரேலியாவில் மோர் தென் 10,000 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் லைசன்ஸோடு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ் ஒரு 160 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸ் ஒரு 40-50 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. அப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தே கேன் பிளான் த கரியர் பாத் இஃப் தே ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆஃப்டர் 4 years or 6 years. They go to the next level, program manager. So managing the similar sort of project. Then portfolio, next level. Portfolio mainly directors. So directors, middle managers, and project managers. So you can plan the career path if you are interested in project management, program management, and portfolio management. So as a program manager, what challenges I have? The stakeholder engagement. லில்லி கிரீக் ஒரு தாம்பரத்தில் ஒரு ஃப்ளட் மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் செய்யல. அதில் லேண்ட் வந்து ஒரு பகுதி லேண்ட் வந்து ப்ரைவேட் ஓனர், மற்ற பகுதி லேண்ட் வந்து அபொரிஜினல் கம்யூனிட்டிக்கு விருப்பம் இல்லை நாங்கள் அதில் செய்கிறது. அவை இந்த லேண்டுக்கு கம்பன்சேஷன் தர வேணும்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க. அந்த குரூப்லேயும் அவன் தலைவர் மாற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்போ அதால் நெகோசியேட் வந்து இட் டேக் 12 years. 12 years negotiating staff changes, crown land வந்து government owners, private land owners, even internal staff changes, so many 12 years. But நான் வந்து அதை திரும்பி புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். I have to get the result because I want to get the benefit, I want to improve the site. இப்போ ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட் வந்து agree பண்ணிட்டோம். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆர் மேனேஜிங், ஐ எம் நாட் மேனேஜிங், பட் ஐ ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் த கவர்னன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அதாவது அப்ரூவல் ப்ராசஸ், சக்ஸஸ் க்ரைட்டீரியா, எஸ்கலேஷன். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் can't do anything, then we got to help the project manager and took our senior managers, negotiation with the stakeholders. So those are the challenges as a program manager. Engaging stakeholder, even one stakeholder can stop the project. Correct. So we got to get the agreement from all the stakeholders. So that is very challenging. So how do you do it? One-on-one meeting, group meeting, and then bring the subject matter experts like geotechnical engineers, geologists, hydraulic engineers, structural engineers, environmental scientists, and designers. And talk about the solution. Heritage checks அதெல்லாம் ஷேர்ட் இருக்கும் நினைக்கிறேன். Heritage. Heritage. Yeah, that's right. These are the challenges for a program manager. Flora and fauna issues. Yeah. Flora and fauna. That's right. The environmental issues, we got to satisfy environmental laws.
Anal, that is also interesting, program manager. So we can save money or save resources because similar sort of project we are managing for many years as a program manager. So we don't know. So I manage flood mitigation project. I manage before noise abatement program. I Mm. manage slope upgrade projects. I manage culvert upgrade projects. So and I manage the fence, that is corridor asset management project, and the rest area upgrade projects. So similar projects, every project managed by project managers. So I just coordinate and make sure that funds are there, resources are there, variations are approved, governance are followed, benefits are achieved, the government objective, the strategy we have received, and make sure the delivery, project delivery, and if there's an impact on project delivery, I should involve and sort out the issues. So these are the challenges for program manager. Portfolio manager in another level actually. So I haven't Yeah. tried that one. So for career path, youngsters, even now, even our batchmates or juniors or seniors, still they can try as a program manager position, or director position. Director position normally is a portfolio manager. Mm. Yeah, so this is the career path, and better to join a project management institute of America, US, PMI, and there are a lot of webinars இருக்கு. மற்றது புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம். மற்றது தேர் பூட் கேம்ப் அண்ட் கோர்சஸ், ஷார்ட் கோர்சஸ் ரன் பண்ணுறாங்க. அந்த கோர்சஸ் அட்டன் பண்ணால் யூ கேன் பாஸ் த எக்ஸாம். ஆக்சுவலி Diploma. பிஎம், Yeah. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. yeah, 4-hour exam I have to pass to get a PMB, project management professional. Another 4-hour exam to get a program manager professional, to get the license, and then CPD, the continuous professional development, 50 60 or 50 60 credits you have to achieve every 3 years. Yeah. ஸோ இந்த இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு அட்வைஸ். நீங்கள் கரியர் பாத், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர். Portfolio manager is a director position. So you can plan and involve, better to involve in this the worldwide standard. Actually, the US developed worldwide standard. So a lot of Chinese, Indians, Middle East, they have this qualification: PMP, PGMP, PFMP, and Americans as well, Canadians as well. But in Australia is slowly picking up. So there are a lot of IT industry project managers are there. IT industry. So IT industry actually, they encourage this position, PMB, PGMB, portfolio management, and the project management also. 30 years ago, we manage only scope, cost, and the budget. Only three things. Now, after 10 years, so it is 9 activities: risk, quality, and resources, procurement, increase, integration. Now is more. There are changes. So the project manager should be a caretaker. He should be a leader, and he should consider resilience and all complexity, and have a risk management plan. Program management, benefits Stakeholder. realization. Yeah, stakeholder engagement, and project life cycle. So make sure the delivery is happening. If it is not happening, he should involve and gets resolve the issues. And resource management, and financial management, and governance. We should follow governance. So And deliver on basically, time. Time management is another important one, isn't it? yeah, Thank you. time management. That's scheduling. That's right. Yes, there are softwares. P6, that's a software, is very popular software. They use for the scheduling. So scheduling, that is time management, cost management. So as a project manager, normally you have a team and talk how many days it will take to complete this project, what equipment, what machinery needed,
and what are other risk involved and whether. So normally we prepare a schedule, say if it is 6 months, we allow another 3-4 weeks as a weather for risk management of scheduling and costing also. Cost, we can calculate the top down cost or the low level, that is bottom up cost. Bottom So up cost. top bottom up cost is the best one because we have to talk to the ground workers. They are those are building the structure. Talk to them and how many days they are going to work and what equipment they need, what machinery they need, and vehicles they need. So, and from there you calculate that and calculate the cost and the management cost. Then allow contingency, 30% contingencies, sometimes 50% contingencies. So always consider risk. And then we go to review the project management plan. So that is project manager. Most of the experts, a lot of experts are there, project managers, but the program management are another level up. Actually, we have to make sure there are benefits after completing so many projects. There are benefits for the public, for the customers. That's another challenging. So I'm ready to help anyone interested in program management. Better to join PMI. There are groups in Sydney, Melbourne, in Brisbane as well. PMI groups. Actually, there are a lot of senior staff. They can help as well. And this is another career path. டெஃபினெட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸுக்கு பெரிய ஒரு தட்டுப்பாடு இருக்குது தான். அது உணரக்கூடியதாக இருக்குல்ல. எந்த ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்லேயும் நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஆனால் ஃப்ரம் த பிகினிங் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லிக்க என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள் இனிஷியேஷன் அப்படி இருக்குல்ல, அதை பற்றி சொல்லுவீங்களா? இனிஷியேஷன், டிசைன், என்னென்னு சொல்கிறேன். Project life cycle, starting point வந்து brief. We have to prepare the project brief and appoint a project manager. The project brief should be approved by a sponsor or the client. Whoever funds the project should be approved. And that before preparing that one, stakeholder engagement. Find out what the stakeholder wanted. Some stakeholders சொல்லுவாங்க, every day you tell me what is going on. So some are serious stakeholders. Some stakeholders, you tell me what you achieved every month. So he is not worried about all this. So he is interested in the final result. So who are the stakeholders? So our own team, project team, a project manager, our seniors, and internal stakeholders, external stakeholders, contractors, council, community. Maybe sometime we have to buy land from the property owners. So they are the stakeholders. So Aboriginal community also one of the stakeholders. Right? Stakeholders, yes. Our stakeholder engagement plan we should have a stakeholder register first. Who are the stakeholders and what is their phone number and who is the leader there? And what is their level of influence as well, isn't it? That's right. Yes. Their influence, their expectation, and their power roles. Everything you should know. Yes. Sometimes you have to work individually. Say some are very powerful because some stakeholders maybe they are the fund managers as well. So sometimes you have a combination of different funding program. Then the stakeholder engagement plan. How do you communicate? You have to write a communication plan. Okay, I talk to this manager A every week, manager B every month, manager C every day. You see, so you should have a plan, and then a group meeting, and always talk about the progress review. This is the progress. This is what happened, and this is what we are planning for next month. And whatever impact happened, you have to tell and what action you are taking. So every month we should have a group meeting and also individual meeting with the stakeholders. Yeah. So the start initiation, planning, then the implementation and monitoring and handover. So these are the basic steps. Yeah. So initiation, we got to have a project manager, appoint a project manager, project brief ready, funds allocated, stakeholder engagement is done,
and constraint. What are the constraint? What are the risk management? That's also we have to start. So is it weather risk or is it the community? Sometimes if you have lots of floods and if you're doing a minor work, the community doesn't like it. So lots of floods means you got to do major works actually. So you can't do that work. So you have to identify what are the risks, and they will complain. So that's why I have talked to the lots of people, stakeholders, and find out what they want, what they interest. Once approved, everyone is agreed, all the stakeholders agreed, risk management plan is ready, then the initiation is done, project brief signed off by manager and passed to the project manager. Then project manager need to prepare a project management plan. So project management plan, to prepare that, but he need his own team, project team. So he may need subject matter experts, say structural engineers or designers, surveyor, and project officers, asset officers, and then the workers, road workers, or the carpenters or electrician. Oh, so many workers he need. So he should develop a team and put a chart, actually, organization chart. He's the manager, and what are the responsibilities for each one, and put the chart there, and then he should have a project meeting, and to work out WBS, that's work breakdown structure. So usually, say we are going to build a house. So how the house look like when we finish? So we should have a drawing already. We should have a map, or we should have a photo. Okay, so that is the end point. So come back from the end point. Okay, so to build that, what are the steps we need? So, and talk to each of the member, carpenter, electrician, builder, so, and find out what are the issues, and how many days they need, and what equipment. So find out money, material, machinery, equipment, and come up with a cost. So that is actually bottom up costing. And then the project manager need to charge at least 20% of his time, because most of the work are done by low level workers, but he is supervisor. And then management cost. So all these we allocate, and then talk about risk. We have a cost, we have a schedule, and what are the risks when we start this project? Is there any delays or any public event happening? We got to close it, or neighbors are not happy, or so you should find out all the concern and risk management plan. And then the project manager need to have project management plan, time, schedule, cost, estimated cost, risk management plan. And some works, even though our internal people cannot do it, then procurement, we will hire a contractor and do that job. That is a procurement plan. So how do we engage a procurement plan? Based on the past experience, how many projects he delivered, and what is his experience, how many staff he has. And sometimes they have two managers only and one worker. But if we accept the two managers, they're busy, they won't do that. Only one worker is difficult. So you need to find out how many workers going to do the job. Again, we have to find the organizational chart from there. And then what quality, what safety they are improving, and what are the work method statement. And safety is very important. Traffic management, environmental management, workplace management, public safety. So we should have a safety plan. So they have to submit the safety plan. And the finance, are they good in finance? Have they lost any jobs? So we got to check all that, and the quality of work they have done. So not only cost, we consider several issues, the procurement, and then engage the procurement, the stakeholder, and then the resource management. There's sometimes we need some managers, like experts, say structural engineer, he is available only for 3 weeks. Other 3 weeks, if you need someone, then you have to hire someone. So those the human resource plan also you would develop. So that's very interesting, and project management. So what are the skill needed? Sorry. Yeah, just one question about the community consultation, Ravi.
which stage you start doing that one? அந்த அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களின்ட்டு அல்லது சில விஷயங்கள் அவர்கள் தடுக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கல. பொதுவாக அப்ரோஜினியல் ஃபைண்டிங்ஸ் ஏதாவது இருக்குமென்றால் அந்த ஏரியாவில் இருக்குமென்றால் அவர்களுடையான கம்யூனிட்டி கன்சல்டேஷன், மற்றது என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் கொண்டு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா, அது பற்றி சொல்லுவீங்களா? அதுகள் என்ன மாதிரி அந்த ப்ரொஜெக்ட்ஸை எந்த ஸ்டேஜில் செய்யணும், அதை என்ன மாதிரி ப்ரொஜெக்டை தடுக்கலாம் அல்லது நிற்குமா, அதால் கைவிடப்பட்ட ப்ரொஜெக்டுகள் அப்படி? Yeah, community consultation. Before community consultation, we had to find the top leaders in each area, and talk to them and find out what their views. So sometime it may not be a right time to talk to the community, but they may have lots of issues. So to understand the community, we have to talk to those leaders in each group, so the leaders, and slowly develop. So the project development will take some project 2 years, 3 years. I told Lily Creek 12 years. 12 So years, yeah. so in that case, we never publish. So it never publish in the newspaper, never publish on TV, or never talk about that, because we got to resolve a lot of issues and get an agreement. Until we'll get the agreement, we can't publish it. So we had to get an agreement with the major groups. Even some groups are not agreeing. Who are their friends, and who, and so we need to find out and negotiate with them. And so it will take some time, the preliminary development. So the Pacific Highway Upgrade Project internally developed for 5 to 10 years, and they resolve a lot of problems. And then only they actually advertise and call tenders and ask the contractor to deliver the project. So it's not, if we are doing major projects, it takes time actually. It takes time to understand the community, and we should have a representative from the community as well, so they know what is going on there. So it will take time. We have to learn. So everything we can learn from the books, like medicine, physics, engineering. But understanding people, we can read from the book. So understanding people comes from experience and timing. Other local community mix funding. You got to attend some social events and find out what the issues, and slowly develop in sometime. Yeah. Is secretly develop and keep a plan, and when the right time, the election comes, announce the leader. When they have a leader, then you can talk. Yeah. So those actually come from experience. Yes. Yeah. Just when you say youngsters, they have to start in the project management or program management, so they will be missing in that part. The experience வந்து அவைக்கு சில இடங்கள்ல, அதாவது இன்னும் உங்களை மாதிரி ஒரு சீனியர் ப்ரோக்ராமருக்கு, ப்ரோக்ராம் மேனேஜருக்கு கீழே சில அட்வைஸ் எடுத்து தான் அவையில் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குமா நினைக்கிறேன். அது உண்மைதான். அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸுக்கு they need some help. Project managers, when they have a high risk level or some issues, technical issues they couldn't solve, and they need advice. So that is some department, they have a PMO, that is project management office. So project management office, they have a program manager and portfolio manager as well. So they are like advisors. So for the youngsters, we need leaders actually. Yeah, leaders to help them. And always provide feedback. So how they are doing, and motivation. So that comes into leadership skills. Yeah. So basically, project manager, what is the main skill? 90% communication skill. 90% communication skill. So project manager never does structural work or geotechnical engineering or payment design. No. He's actually coordinate, get things done. He's not doing. But some engineers, when they become project manager, they think they have to do some design. No. It's not your job. Your manager. They don't need to review the design as well, isn't it? They high level review they can do, but design engineer should be supervised by senior design engineer. So they normally design drawings are certified by design engineer and the senior manager.
senior design engineer should certify it. So project manager's role is communication. So he had to tell the problem and solve the problem and coordinate with all the different group. So that is project management. So 90% communication, because things can change in the morning and afternoon something else can happen. So he has to communicate to all the team, so stakeholders as well. ஸோ So அந்த அந்த நேரத்தில் ரவி, டாக்டர் ரவி, அப்படி என்றால் இப்போ ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் ஸ்டிக் பண்ணி இருக்கணும் மட்டும் இல்லையா? அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெலிவரியோ இல்லாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அல்லது ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல் மாறிக்கொண்டிருக்கலாமா? அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நாலேஜ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் இருக்க வேண்டும் என்று தேவை இருக்கா? இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் கட்டாயம் தேவை. அப்போ தான் அவர்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதுகள் பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இருக்கும். அதாவது இனிஷியல் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தே கேன் ஸ்டார்ட் ஆஸ் அ project engineer or project officer and work under project manager, and then slowly study the industry and then become after. So it will take at least 4 years, but if you have a degree, then maybe 3 years. So even without degree, some become project managers because they have delivered several projects and they have several experience. So over the years, so the particular industry is very important. So some people think that okay, he was IT industry, IT project manager, and become a bridge project manager. No, it's not possible. Actually, the industry-based experience is very important. Then only you can identify the risk. What are the risks and how you can achieve it? Because project management, going back, okay, this is say this is the phone we are going to develop. Okay, that is the final end product. So coming back, what are the things you have to do? So that's how go to the end product and coming back and start again. So From that the means raw material, from the raw material and yeah. labor and things like that, you had to put all Yeah. the equipment That's right. needed to prepare So that. so particular industry. So project management is a secondary skill. The first skill is your industry skill, and then when you go to the next level, you need project management, leadership, communication. So those are the one we got to target. Our people normally do degrees, first degree, second degree, third degree, fourth degree, but that is not enough. What the customer is expecting is a communication. Okay, if you have a 3-4 degrees, you are not telling anything, then people don't believe you. So you have to communicate, tell what you're going to do, and in the simple language, dear mom language. So when you're telling mom, I am an AI expert, what you're telling, mom doesn't understand AI, so you have to tell in mom's language. So that is how the communication. So like a TV presenter. Yeah, so that's what everyone should study now. You should be a leader and communicator, and then you can manage program, project, portfolio very well. Yeah. நன்றி. நிறைய விஷயங்கள அட்வைஸ் பண்ணி கொண்டீர்கள். நீண்ட காலமாக டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல்ஸ்ல பல்வேறு லெவல்லயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீர்கள். கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் இப்பொழுது நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல்ஸ்ல இருக்கிறீங்க? 16 வருஷம். 16 வருஷம் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல்ஸ், 10 வருஷம் டிஎம்ஆர், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மெயின் ரோட்ஸ். மெயின் ரோட்ஸ், அதாவது அந்த நீங்க முதல் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு இருக்க வேண்டிய அத்தனை தகமைகளும் ஆரம்பத்திலே இருந்தே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருடைய நீங்கள் இப்போ சொன்னதில் பார்க்கல தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்டா எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட், மற்றது எஸ்டிமேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், எக்ஸ்பர்ட் எஸ்டிமேட், P6 ஷெட்யூலிங் சாஃப்ட்வேர், P6 Primavera P6. Yeah. Cost estimating, also there are some books, better to read a lot of books. So that is a advantage. Now we got to read everything we can learn from university lecturers. Sometimes they don't have a practical experience, so you can learn everything from the university. Industry experience, industry softwares, to go to short course training and buy some books and read. And then actually practical experience, work in the area and learn actually. So for me, the program management, so 12 months every year, our manager
allocate funds, and I have to give, okay, what are going to achieve at the start of the financial year? How many culverts, how many slopes, how many, what's the length of safety barriers? And the end of the year, I have to give back, okay, what we achieve, how many culverts achieve, how many, and he will ask the question, you put five culverts, you put six culverts, and but I achieved only two culverts. Why? And he will ask the question. mm, mm, so mm. so I don't wait for that one. So if six culvert not delivered, then I take that money, and if other slope project is progressing well, do a slope, more slopes or more rest areas. So that's how the program manager manage the resources, manage the funds, manage the risk, and make sure the benefits are achieved. So what is the benefit for the people? Make sure the road is available at all weather condition, whether raining or very hot, road is always there. We have to make sure road is available and road is safe, because if it is a narrow road, you can speed it. So you have to have a proper shoulder and road width. So those are the benefit. And also when you fix a culvert, they improve the life, design life. So at least normally payment life is 40 years, bridge life is 200, 300 years, and structures only 100 years. So we got to improve the life. So this is very challenging and interesting. Yeah. அந்த டாக்டர் ரவி, அதே நேரத்தில நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரோல் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய டிசிஷன்ஸை ஹை லெவலில் மேக் பண்ணக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் அல்லது பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவர்கள் வந்து பல்வேறு கேள்விகளையும் கேட்பார்கள், இல்லை ஃபைனான்ஷியல் கொஷின்ஸ். Yeah. அது அதை நீங்கள் அவைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு லேமன் வேர்டில் சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கலாம், இல்லை? அதை பற்றி சொல்லுவீங்களா? எப்படியான சேலஞ்சஸ் அந்த நேரத்தில்? As a project manager, he should know everything within the project. He's a caretaker, like building my house. He's a caretaker. He's a leader. He's a team leader. So he motivates the team. He manages stakeholders. Everything you should know. Even you should know how many screws are, how many tools are there, how many vehicles are there, how many equipments are there. So all those details you know. As a program manager, you have to know more than that, because project manager has a lot of projects, and what is his issue, why he's slow, why other guy is delivering, all those details. That's why you got to talk. Every day you got to talk to the project managers. That is casual, informal meeting, formal meeting, site visit. So always, and familiar with the site and check the sites. So all those information should be in your head. Then only you can deliver. Otherwise, when they ask a question, I don't know, then you will be sacked. Yeah. So that's a responsibility. So our project manager and program manager, we should know. அதே நேரத்தில் அங்கே சில மீட்டிங்ஸுக்கு வந்து கவுன்சிலர்ஸ் அல்லது எம்பிஸ் அப்படியானாக்கள் கூட வந்து சில கேள்விகளை கேட்பார்கள், இல்லை? எவ்வளவு காசு இப்போ முடிஞ்சிருக்கு, எப்போ வேலை முடியும், அந்த மாதிரியான கேள்விகள். அதே நேரத்தில் ஃபைனான்ஸ் ரேட்ல இருந்து கேட்பார்கள், ப்ரோக்ரஸ் கிளைம் என்ன மாதிரி வரும், ஃபோர்காஸ்டிங், அதுகளெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க முடியும். Yes. Cost estimation is a different skill. Quantity surveying. Actually, quantity surveying, சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரும் எங்களுக்கு அப்படி படிப்பிக்கல. Quantity surveying is a different course. Quantity surveying is very important for contractor, and he can climb bill, and construction laws are important. Other project manager also knows what is their forecast. So they forecast 200,000, but they deliver only 50,000. What's going on? Something on. So they have to review and ask the contractor to review what is your forecast. So this is ongoing. Every week we review. As I work for contractor as well. So Rotec, every day they go. So this is money left. This is, and why you overspend the money, and you got to spend. You have to cut down. So every day the boss will question, and you got to answer those questions. So working contractor is very challenging, because end of the day you have to make money for the contracting company, otherwise the contractor will sack you. And consultant also same, but the government department is different. That's the policy, and make sure the community is happy.
ஸோ இதே நேரத்தில் ரவி, இந்த கன்சல்டன்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கன்சல்டன்ட் அல்லது கான்ட்ராக்டர்ஸ் அவைகளோட எய்ம் வந்து மணியை மேக் பண்ணுறதும் குவாலிட்டியான ஜாப்பை டெலிவர் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது. அதே நேரத்தில் வேரியேஷன்ஸ், அன்எக்ஸ்பெக்டட் வேரியேஷன்ஸ் வரைக்கும் அதை என்ன மாதிரி மேனேஜ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம்? அதுக்கு தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோ அல்லது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், ஆல் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தரோலி அண்டர்ஸ்டுட் இருக்க வேணும், கிளியராக. சில வேளை அந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரீஃபில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் that one culvert, but when the contractor, when they have the culvert, there's another culvert close to the neighbor, so that is not in the scope. Then he has to get a photo and call up a site meeting, and that's a governance actually. Yeah. So variation process, there's a process, variation process. So what is the problem, and if we don't do that, what will happen? If we do that, what will happen? And what how many days is going to delay, how much cost is going to go up. So he has to prepare, the contractor need to prepare the document, then the client side need to check all those. And sometime if it is costly, then we have senior managers, we should have a meeting and discuss whether can we do this now or stages, maybe in next stage. Yeah, so that's the governance process. That process should be followed actually. So and it should be documented, because sometimes legal problem will come. So we can say we agreed, we have a documentation for this approval, and the variation is approved and we paid the money. Yeah. So those documentation is very important, and photos also important, before and after. The before repair and after the repair. Yeah, both. Yeah. ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் ஸ்டேஜுக்கு வரைக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கணும். No, during construction it should happen. During construction it should happen. Client side, they should have a meeting, and it should be ongoing process. At the last minute means maybe new manager, so he may not know. So sometimes staff changes also a problem. So it's ongoing business. Once they do the job, immediately they have to send the photos and the records as well. Yeah. So depends on the project actually. Yeah. ஸோ இந்த நேரத்தில் ரவி, நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்கள் கியூஎஸ் எஸ்டிமேட்னு சொல்லி. கியூஎஸ் எஸ்டிமேட்ன்றது பொதுவாக இப்பொழுது எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் டிசைன் எஸ்டிமேட்டை விட எக்ஸ்பர்டிஸ், இந்த எஸ்டிமேட்டிங்கில் எக்ஸ்பர்டான கியூஎஸ், குவான்டிட்டி சர்வேயர்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபைட் எஸ்டிமேட்ஸ் உண்டு. யார் ஃபண்டிங் செய்யணுன்றதை பொறுத்து இருக்கல. அது எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் போய் செய்வீங்களா, அல்லது டிரான்ஸ்போர்ட் நியூஸ் சவுத்துக்கு உள்ளுக்கே கியூஎஸ் எஸ்டிமேட்டர்ஸ் இருக்காங்களா? Transport department, we have a quantity surveyor. Yeah, he can prepare estimate, but most of the strategy, there are different level of estimate. Strategic estimate means that is unit rate. Say we are building a bridge, per square meter we assume 35,000 per square meter, 35,000 per square meter. So if we know 15 meters length and 10 meter width, then we can calculate. That is strategic estimate. So that is actually top level estimate. So we are not considering any equipment, any workers and all that. So that top level should be much higher, and because sometimes if they allocate funds and if you can't deliver, it's a problem. So strategic estimate should consider 50% contingencies as well. So that comes from experience. So we say before 3 years we planned some project, and after 3 years that project was completed. We know the actual cost and we know the area. So you can calculate the unit rate. That's how I do it every year. Every year, all completed project, I calculate the unit rate for culvert. Unit rate for culvert is per meter $150. Sorry, for one culvert, 150,000. One culvert. So one slope, maybe 1.5 million. It depends on the actually is a cut slope or down slope, and the type of treatment. And the rest area usually 250,000. So those comes from every year we go to review and have those records. That is one side. So that is a one side for planning only. But for delivery side, other is they should start with the bottom up. How many workers, how many machinery, and what is what is the establishment cost. Sometimes we got to have a little temporary house there at the site, and
with toilets and all that. So it may cost 25,000 or 50,000. So that finally approved by quantity survey. Yeah, so that is done by quantity survey. யா. ஸோ அதே நேரத்தில இந்த நீங்கள் லைஃப் சைக்கிள் இதில வந்து மானிட்டரிங்ன்ற ஒரு ஃபேஸ் இருக்கு தானே. அந்த ஃபேஸில வந்து சிவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ல வரைக்குள்ள எப்படியான ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில இருக்கு மானிட்டரிங்ல? பேமெண்ட் மானிட்டரிங் பேமெண்ட் கம்பேக்ஷன் டெஸ்ட், கோரிங் டெஸ்ட், இது பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கல்வெட்டில் வந்து மெயின்லி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஸ்பெக்ஷன், மேக் ஷுவர் the joints are right, structures are done properly, and cover damage all covered from the inspection. So CCTV inspection அப்படியான CCTV camera. CCTV cameras, camera inspection for, and for the soil nailing, subcreating for slopes, they have a test nail. So I think if it is 100 nails, at least 2% they have to do a testing nails. So they have to do test a nail and see how much load is taking. So there are procedures, quality. So these are part of the quality. So they should have a quality management plan, that, and they have to tell what tests need to be tested. And if it is failing, that means something wrong in that area. They have to add more soil nail. So because soil nail normally 1 meter spacing and about 6-7 meter length. So if it is 2 meter spacing and this is failing, then we got to reduce the spacing and increase soil nailing based on the test results. So every major projects have some quality management plan. Yeah, some companies have a quality engineer as well. So his job is just to do a lab test and field test and come up with the report. Yeah. அது முதலே அவர்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பார்கள். எல்லா டெண்டர்ல குவாலிட்டி என்ஜினியர் சைட்ல இருக்க வேணும். environmental engineer safety depends on the site size and depends on the work. அதே நேரத்தில் ரவி, நாங்கள் பல விஷயங்களை பேசியிருந்தோம். குறிப்பாக இந்த நாங்கள் முதல் போட்ட அந்த டாப்பிங் படி பார்த்தோம்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸுக்கும் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ், இவர்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் பர்டிகுலர்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டை பற்றி கூடுதலாக பேசியிருந்தோம். இந்த இது எல்லாத்துக்கும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கல, எல்லா ஃபீல்டுக்கும் எல்லா ஏரியாஸுக்கும். Basic concept applicable to every field. There are several fields. Worldwide, there are 1.2 million PMBs. There all over the world. That is project management professionals. They have licensed people. They have license from US. For example, if they want to run a hospital, right, there should be a project program manager and project manager. That's right. Yeah. And portfolio manager. Yeah. So portfolio manager actually he manages different objectives. Say project in the hospital, the building management, and maybe IT management. IT is completely different, isn't it? So IT different objective. Building. So அதே மாதிரி பேஷண்ட் மேனேஜ் பண்றதும் அதுவும் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ள வருமா? அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? பேஷண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் த பெனிஃபிட் ஆர் ஹவ் டு கெட் த மணி ஃபண்டிங்ஸ் ஃப்ரம் சோர்சஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். அதை பற்றி ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மேனேஜர் இருப்பார், ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் இருப்பார் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. அதை பற்றி தெரியல. ஆனால் அவருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் experience is important. Engage பண்ற number of stakeholder engagement. Yes. என்ன equipment வாங்க வேண்டியிருக்கு, அதால வர பெனிஃபிட்ஸ் அப்படியான இதுகளை மேனேஜ் பண்றதும் ஒரு வித the benefit realization very important. Current topic வந்திருக்கு program manager benefits, and the portfolio managers in the important one resource management. So they are the director level, top level, so they allocate funds and resources. Program manager looking at the benefits, and project manager achieving the project objective for the client. Yeah. So this is a career path, and so our guys should know, and they should do the develop their skill, and there are a lot of exams. If you go to PMI, you can be a scheduling manager, you can be a costing manager, you can be business manager as well. Yes, a business manager means you got to prepare a business that like cost benefit analysis and a business report to get the approval of a project.
நன்றி ரவி. நிறைய பேர் உலகளாவிய ரீதியில் இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக பிலிபுராசா, கங்காதரன், ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து ஆனந்தராஜா, ஜோசப், முகப்புத்தகங்கள் மற்றும் யூடியூபூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்று நாங்கள் டாக்டர் ரவி சுப்பிரமணியமுடன் பல்வேறு விடயங்களை பற்றி கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றது ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன? நிறைய விஷயத்தை இதுவரைக்கும் ரவி அவர்கள் மிகவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ப்ரோக்ராம் மேனேஜராக இப்பொழுது இருக்கிறார். அவர் சொல்லியிருந்தார், கொரிடோர்ன்றது ரோட்டில் ரெண்டு வேலிக்கும் இடையில் உள்ள கொரிடோர்னு சொல்லுவார்கள். ரோட் கொரிடோர் அல்லது ரயில் கொரிடோர்னு சொல்லுவார்கள். அதுக்கிடையில் உள்ள அசெட்ஸ், நியூ சவுத் வேல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல்ஸ் என்ற அசெட்ஸில் குறிப்பாக பிரிட்ஜஸையும் மற்றது பேமெண்ட்டையும் தவிர்த்த மற்ற அசெட்ஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இட்ஸ் $1 billion வேர்த்தான அசெட்ஸ் இருக்கல உங்களோட ஏரியாவில் மட்டுமே. நான் நினைக்கிறேன் எத்தனை பில்லியன், ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கா ரவி? அசெட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோன் ஆஃபென்ஸ் வந்து 500 miles, 500 kilometers phone offense. So and boundary fence also there about 200 meters I think. This road length வந்து 2900 kilometers. கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ பில்லியன்ஸ் வேல்யூவான அசெட்ஸ் வேல்யூ இருக்குல்ல, அதை மேனேஜ் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் ஃபண்ட்ஸ் வருமா நினைக்கிறேன் ஒரு எவ்ரி இயரும். அதை ஃபண்ட்ஸ் வந்து குறைவு இருக்கிற 100 ஸ்லோப்ஸ் இருக்குது. ரிஸ்கி ஸ்லோப் 100 ஸ்லோப், 200 ரிஸ்கி கல்வெட்னா ஃபெயில் கல்வெட் இருக்கு. ஃபண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் வந்து ட்ரெஷரி அலோகேட் பண்ணிக்கல. ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், டிஃபென்ஸ் எல்லாம் போய் டிரான்ஸ்போர்ட் குறையதான் வரும். பிறகு கிரேட்டர் சிட்னி வில் கெட் மோர் 70%, we get 30%. ஸோ country area very less. ஸோ தென் ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சம் காசு வந்தால் அந்த கொஞ்சம் காசை வச்சுக்கொண்டு எந்த ஒர்க்கை முதல் செய்ய வேணும். அந்த வேலை முடியாட்டில் ஓகே, அந்த காசை திருப்பி கொடுக்குறதில்ல, உடனே அடுத்த வேலையை டக்குன்னு தொடங்கணும், அடுத்து அதை முடிக்கணும். அதான் ப்ரோக்ராம் வச்சுட்ட வேலை. தர காசு எல்லாத்தையும் முடித்து அச்சீவ் பண்ணி வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து சொல்லணும். அதே நேரத்தில் இப்போ உங்களை மாதிரி அந்த ஏரியாவில் கனநாள் வேலை செய்திருந்தா தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். என்னென்ன ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணுறது, எந்தெந்த ஹிஸ்ட்ரி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், என்ன பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கணும். மற்றது சோஷியல் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லாரோடையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கெட் த ஐடியா. ஒரு கண்ட்ரி டவுன்லேயும் அவங்களோட ஃபேமஸ் லீடர்ஸ் அவைகளில் மீட் பண்ணி சந்தித்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அறிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு டிசைன் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். கிராஃப்டன் ஆஃபீஸில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் வேலை செய்கிறீங்க? உங்களோட பேர், உங்களோட டீம் இருக்குமா? 15 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ், டெவலப்பிங் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ், டெலிவரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் மேபி 25 I think. ஸோ 40 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ். 40 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு முடியல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது, பார்டர் லைன்னு சொல்கிறது நீங்கள் டெவலப் பண்ணி போட்டு ஆஸ் எ ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் அந்த ரீசனில் இருக்கிறார்கள் டெவலப் பண்ணி போட்டு அதை நீங்கள் டிசைனையும் ஸ்கோப் அல்லது ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வந்து ப்ராஜெக்ட் டெலிவரி சைட்டுக்கு கொடுப்பீங்களா? No, program manager, we do the planning, the high level planning and prepare the project brief and pass it to the project manager. And project manager could be a project development manager first, and he develop and he pass to project delivery manager. So that's how they deliver. But I also involved with all their steps. Project development manager make sure this develop fully and there's no risk. Once it's done, the design is approved, everything, and the delivery also done, no impact in delivery. So involved in every steps actually. And also the fund manager. My role is a fund manager. Sometimes they call money man. Money man. So I have to manage the funds, and also I have to manage the risk, and I have to make sure the benefits are achieved for the community. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. நாங்கள் ஒரு 15 நிமிஷம் கதைக்கிறேன்னு சொல்லியிருங்க. கிட்டத்தட்ட 1 மணித்தேலம், இன்னும் 1 மணித்தேலம் உங்கள்கிட்ட நான் இருந்து கதைச்சு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கு.
நான் நிறைய விஷயங்களை இன்று கற்றுக்கொண்டேன். நிச்சயமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் மட்டாக்களுக்கும் யங் இன்ஜினியர்ஸ் கூடுதலாக, அது மட்டும் இல்லாமல் சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் கூட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் ரவி சொன்ன மாதிரி நிறைய தேவை உலகளாவிய ரீதி இருக்குது. குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவில் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் தேவைப்படுகிறார்கள் சொல்லி ரவி குறிப்பிட்டிருந்தார். அதுலேயும் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிற ரவி ஸ்டார்டிங் சேலரி கிட்டத்தட்ட ரஃப்லி எந்த ரேஞ்சில் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ ஸ்டார்டர்ஸ் சொன்னா 130, 140K எடுக்கக்கூடிய இருக்க ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங். பிரைவேட் செக்டர்ல கூட வரும். பிரைவேட் செக்டர்ல 180, 200 வரும். கவர்மெண்ட் செக்டர்ல குறைவு 200 அப்படி இருக்கு. 200 பிரைவேட் செக்டர்ல சிம்பிளாக 200 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் எடுக்கக்கூடிய இருக்கும். நல்லபடியால் உங்களுக்கு இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தயவு செய்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது அவைக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியா, அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் அல்லது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டிங் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்படியான இதுகளில் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ் அதில் தேவை என்றால் உங்களுக்கு மேலதிக ஹெல்ப் தேவை என்றால் கூட டாக்டர் ரவி வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்கு இப்படியான வேலைகளை செய்கிறதுக்கு அவலாக இருக்கிறார். அவர் தான் எனக்கு சொன்னவர் கோன் அடிச்சு, சரி இப்படி ஒன்று செய்வோம், எங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தெரிய வேண்டும்னு சொல்லி. உங்களுடைய அந்த ஆர்வத்துக்கு நன்றி ரவி. நீங்கள் அதை கேட்டு மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். எனி டைம் யூ கேன் அப்ரோச் ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்த அவனத்தை அணுகி இப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் கணக்கு விஷயம் ஏதாவது நாங்கள் இன்றைக்கு பேசின விஷயம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் இல்லை, வேர்ல்டு வைடாக கனவேர் இதை பகிர்ந்து கொண்டு ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது இப்போ நாங்கள் இலங்கையில் கூட பார்த்துருக்கிறோம், பரவலாக பேசப்படுகிற ஒரு பொருளாக வந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்தையும் டிசிசி மீட்டிங்கில் கூட யார் எடுத்தாலும் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் உலகளாவிய ரீதியில் இப்பொழுது ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நிச்சயமாக எல்லா வேலைகளுக்கும் தேவைப்படுது. அதில் ரவி மாதிரி எக்ஸ்பர்டிஸ்ட் இருந்து நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. ரவி, நாங்கள் இப்படி இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு காலாவது பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பிஎம்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒன்று படித்து எடுக்கலாம், மற்றது உங்களை மாதிரி ஆக்கள் இருந்து நாலேஜ் மூலமாக பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒரு மணிக்கு எழுதுக்கிட்ட செய்திட்டோம் ரவி. வாழ்த்துக்கள். அதே நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சேகா நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கள், கங்காதரன், பலருக்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். நிறைவாக ரவி சொல்லுங்களேன், நிறைவாக இந்த நிகழ்ச்சியை காட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் பொதுவாக நாங்கள் முந்தி எப்படி ஒரு பொசிஷன் இருக்கையில் எல்லா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நாங்கள் சென்னையில் இருந்த இருக்கையில் எல்லாம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான் எல்லா வேலையும் செய்ய வேண்டி இருந்தது. அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளவு தேவைப்படுது, அவர்கள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டியிருக்கு, அதில் நிறைய விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். வைண்ட் அப் பண்ணி சொல்கிறீங்களா? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு உண்மையாக முக்கியமான ஸ்கில் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்லல, நீங்கள் லிசன் பண்ணணும், கூட லிசன் பண்ணணும், அவர் சொல்கிறத ரிப்பீட் பண்ணணும். நான் முந்தைய ஒரு கிராண்ட் பார்த்துட்ட ஃப்ரெண்ட்கிட்ட போகும்போது அவர் சொல்வார், நான் கொழும்புக்கு நாளைக்கு போகிறேன். அவர் திருப்பி சொல்வார், நான் தென் ஐ வில் ரிப்பீட், கொழும்புக்கு போவேன், கொழும்புக்கு போகிறீங்கள். அப்போ ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஹி செட். அதாவது கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் சொல்கிறது மற்றவருக்கு விளங்கக்கூடிய இருக்கணும், அதை சேம் லாங்குவேஜில் கதைக்கணும். அதே மாதிரி அவர் அதை க்ராஸ் செக் சொல்லி திருப்பி கேள்வி கேட்டு அதை மேக் ஷுவர் தட் இஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டுட். அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் முக்கியமான ஸ்கில் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். இங்கே எல்லாரும் சில வேளை யோசிப்பாங்க, என்ன டிகிரி ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய மேனேஜராக இருக்கிறார் பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம். கம்யூனிகேஷன், யூ டிவி ப்ரெசென்டர், யூ கோட் டு பி டிவி ப்ரெசென்டர். அதான் உங்களோட டார்கெட். அதை நீங்கள் யூடியூப் மூலமாகவும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்லை பழகுங்க. டோஸ்ட் மாஸ்டர் போய் நானும் டோஸ்ட் மாஸ்டர் போய் பழகுங்க, அது அந்த ஸ்கில்லை பழகுங்க. மற்றது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், என்ன மழை வந்தால் என்ன செய்யலாம், ஓகே வெள்ளம் வந்தால் என்ன செய்யலாம், அப்படியான ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன, வாட் ஆர் த ரிஸ்க் அண்ட் ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் த ரிஸ்க், அந்த பிளான் இருக்கும். மற்ற லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லுக்கு நீங்கள் ஐக்யூ சொல்லுவாங்க, ஈக்யூன்னு சொல்லுவேன், இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு கோபத்தோட கதைக்கிறார். அப்போ உங்களுக்கும் கோபம் வந்தால் அது பிறகு சண்டையில் முடியும். அவர் கோபத்தோட கதைச்சால் எனக்கு அட்வைஸ் சொன்னார் வந்து, நீ சிரிச்சு கொண்டிரு. அவர் கோபத்தில் கத்துறார், நீ சிரிச்சு கொண்டிரு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம்
கொஞ்சம் நோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆப்போசிட், ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆஸ் ஆப்போசிட், மேனேஜ் த பர்சன், ஆங்க்ரி பர்சன். அப்படித்தான் நீங்கள் எல்லாம் பழகணும். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது உங்களுக்கு என்னென்ன எமோஷன் வருது அதை அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், சோஷியலில் அப்படி மிக்ஸ்அப் பண்ணலாம். எம்பதி, அவர்கிட்ட பர்சன் இருந்தால் நான் அப்படி என்ன செய்யலாம், அப்போ எனக்கு விளங்கும் அவர்கிட்ட பிரச்சனை இல்லை. அப்போ அதெல்லாம் தெரியணும். இதெல்லாம் வெல் இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கலாம். நிறைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ புத்தகங்களை வாங்கி இப்போ படிக்கலாம், தமிழ்லேயும் வாங்கி படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், இங்கிலீஷ்லேயும் வாங்கி படிக்கலாம். அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கில் இருக்குது. நீங்கள் அதை பாவிக்காமல் இருக்காதீங்க, அதை பாவிங்க. அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் தெரியும் உங்களோட ஸ்கில் என்னென்ன ஸ்கில் இருக்கான்னு. ட்ரை பண்ணாலும் சும்மா இருக்கக்கூடாது, ட்ரை பண்ணுங்க. நன்றி ரவி. உங்களை பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். மகாஜனா காலேஜில் ஸ்கவுட்ஸில் ஒரு லீடராக இருந்திருக்கிறீர்கள். பல்வேறு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை கொண்டிருக்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்தும் நீங்கள் பல்வேறு இவ்வாறான சேவைகளை மக்களுக்கு செய்யணும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுறேன். அதே நேரத்தில் நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது நான் நினைக்கிறேன் 1980களில் ஒரு நீங்கள் மறந்துட்டீங்களோ தெரியாது, சிவனொளி பாத மலை அடியில் உள்ள தண்ணீர் ஊற்றுன்ற இடத்துல ஒரு பிரிட்ஜ் வேலையில நீங்க வேலை செய்யணும் கேட்க அந்த சைட்டுக்கு வந்து நான் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நான் மறந்துட்டேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. தேங்க்ஸ். அந்த பிரிட்ஜ் சரியில்லை, உடைஞ்சிருந்தா நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ண வலிக்கிட்டாங்க. நினைக்கிறேன் 80களின் ஆரம்பத்தில் 83 84 85 ஆகும். சந்திச்சிருக்கிறேன். நன்றி. மீண்டும் இன்னும் ஒரு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் 2025 மீண்டும் சந்திச்சிருக்கிறோம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். நிறைவாக ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? இல்ல நீங்க பொறுமையா கேட்டது சந்தோஷம். கேட்ட நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் you should have a goal and achieve. I think I wish all of you best of luck, achieve the goal. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி ரவி. நீங்கள் அதை நினைச்சு எங்களோட சமூகத்துக்கு இப்படியான விஷயத்தை படிப்பிக்க வேணும், சொல்ல வேணும்னு சொல்லி உங்களை மாதிரி எக்ஸ்பர்டீஸ் சரியான குறைவு. இப்போ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கிறார்கள். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல்லையோ இல்லாட்டி ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விஷயத்திலையும் இருக்கிறார்கள். ஜியோடெக்ல இருக்கிறார்கள், பேமெண்ட்ல இருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்படியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் இந்த லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாக்கள் சரியான குறைவு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி ப்ரோக்ராம் மேனேஜரில் வெரி ஹை லெவலில் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல் ஆஸ்திரேலியாவிலேயே பெரிய ஒரு நிறுவனங்களில் உண்டு. அந்த நிறுவனத்தில் உங்களை மாதிரி ஆக்கள் தமிழாக்கள் ஹை லெவல் பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறதால நாங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பெருமை அடைகின்றோம். நீங்கள் மேன்மேலும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஆமாம் நேர்களே, நீங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போது டாக்டர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் நியூ சவுத் வேல் காரிடோர் ப்ரோக்ராம் மேனேஜராக இருக்கிறார். கிராஃப்டன் என்ற இடத்திலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். பல்வேறு விதமான தொழிற்பட்டு கொண்டிருப்பவர். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மற்றாக்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக எங்களுடைய யங் இன்ஜினியர்ஸுக்கு, தமிழ் ஆஸ்திரேலியா உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கும் தமிழ் இன்ஜினியர்ஸுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். என் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் ஸ்ரீதரன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ்.